হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে থাম্বনেল দেখেই বুঝে গেছো মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে আলোচনা করব। তো মাইক্রোবায়োলজির যে কোশ্চেনগুলো বারবার আসে সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আজ আলোচনা করব। তো দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, দ্য অপটিমাম টেম্পারেচার ফর দ্য গ্রোথ অফ মোস্ট প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া ইজ অপশান এ 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশান বি 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশান সি 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশান ডি 42 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। নেক্সট, all microorganisms, option A, form spores, option B, have a waxy coating, option C are protoplasm consisting of protein, option D, adapt to adverse environment. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি আর প্রোটোপ্লাজম কনসিস্টিং অফ প্রোটিন। অপশন নেক্সট কোশ্চেন, pathogenic organisms are option A, used in the pasteurization process, option B, more plentiful than any other type of organism, option C, important to industry, option D, harmful to humans. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি, harmful to humans. Next, which of the following is not a gram-negative bacteria? Option A, Clostridium perfringens, option B, Vibrio cholera, option C, Escherichia coli, option D, Bordetella pertussis. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, Clostridium perfringens. নেক্সট, infection with group A beta hemolytic streptococci is associated with option A, hepatitis, option B, rheumatoid arthritis, অপশান সি, রিউম্যাটিক ফিভার, অপশান ডি, মেনিনজাইটিস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি, রিউম্যাটিক ফিভার। নেক্সট, দ্য ফলোয়িং ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স মাইক্রোবিয়াল গ্রোথ এক্সেপ্ট অপশান এ, টেম্পারেচার, অপশান বি, ময়েশ্চার, অপশান সি, ডার্কনেস, অপশান ডি, ডিসইনফেকশন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি, ডার্কনেস। Next, autoclaving, a means of sterilization, will destroy option A, all microorganisms, option B, pathogenic microorganisms, option C, non-pathogenic microorganisms, option D, just yeasts and molds. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, all microorganisms. Next, which one of the disease is not caused by an acid-fast bacilli? Option A, leprosy, option B, tuberculosis, option C, নোকার্ডিয়াসিস, অপশন ডি, টাইফয়েড। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি, টাইফয়েড। নেক্সট, ইউরিন স্যাম্পল ফর কালচার ইজ কালেক্টেড ফ্রম অপশন এ, ফার্স্ট ইউরিন, অপশন বি, লাস্ট ইউরিন, অপশন সি, মিড স্ট্রিম ইউরিন, অপশন ডি, ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ইউরিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, মিড স্ট্রিম ইউরিন। Next, multi-stage sampling is also known as option A, systematic random sampling, option B, cluster sampling, option C, stratified sampling, option D, sample random sampling. সিম্পল র্যান্ডম স্যাম্পলিং। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, ক্লাস্টার স্যাম্পলিং। Next, the interval between exposure to infection and the appearance of the first symptom known as option A, latent period, option B, incubation period, option C, sensitivity period, option D, none of these. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, incubation period. Next, sleep sickness which is caused by trypanosoma brucei is transmitted by option A, human louse, option B, anopheles mosquito, option C, টেস্ট ফ্লাই বা স্যান্ড ফ্লাই, অপশন ডি, টিক্স। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, টেস্ট ফ্লাই বা স্যান্ড ফ্লাই। নেক্সট, ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি, অপশন এ, রবার্ট কর্চ, অপশন বি, লুই পাস্তুর, অপশন সি, জিল নেলসন, অপশন ডি, জন স্নো। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, লুই পাস্তুর। নেক্সট, স্টেন ইউজড টু আইডেন্টিফাই অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইজ অপশন এ, লিসম্যান, অপশন বি, জিল নেলসন, অপশন সি, জিমসন, অপশন ডি, রাইটস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, জেল নিলসন। নেক্সট, the causative organism of tuberculosis is option A, micrococci, option B, mycobacterium tubercle bacilli, option C, streptococci bacilli, option D, meningococci. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, mycobacterium tubercle bacilli. নেক্সট,
Inoculating loop is sterilized by option A hot air oven, option B autoclave, option C flaming, option D radiation. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি ফ্লেমিং। নেক্সট, ইন ফলোয়িং হুইচ ইজ এ ভেক্টর বর্ন ডিজিজ? অপশন এ ডিপথেরিয়া, অপশন বি ডেঙ্গু, অপশন সি টিটেনাস, অপশন ডি মিজলস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ডেঙ্গু। For effective sterilization, steam is an autoclave should be at a pressure of 15 pounds per square inch for 30 minutes and a temperature of option A 100 degrees Celsius, option B 110 degrees Celsius, option C 121 degrees Celsius, option D 131 degrees Celsius. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি 121 degrees Celsius. Next, all are true regarding Helicobacter pylori infection except option A it is gram positive bacteria, option B is eradicated by triple therapy, option C produces urease enzyme, option D causes melanoma tumor. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A is a gram positive bacteria. Next, food cooked in copper utensils lose ascorbic acid quickly because it option A oxidize in presence of copper and iron, option B oxidize in presence of copper and aluminium, option C is destroyed by alkalis, option D is stable due to acidic action. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ অক্সিডাইজ ইন প্রেজেন্স অফ কপার অ্যান্ড আয়রন। নেক্সট, ক্লেভস লোফলার bacillus is the name of which of the following bacteria? Option A Clostridium tetani, option B Haemophilus influenza, option C Corynebacterium diphtheria, option D Lactobacillus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি Corynebacterium diphtheria. Next, which of the following is not a species of Plasmodium parasite? Option A Plasmodium ovale, option B Plasmodium mexicana, option C Plasmodium malaria, option D Plasmodium vivax. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি Plasmodium mexicana. Next, which of the following is the father of microbiology? Option A Louis Pasteur, option B Robert Koch, option C Anthony van Leeuwenhoek, option D Lance Steiner. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A Louis Pasteur. Next, causative organism of chickenpox is option A herpes zoster virus, option B varicella zoster virus, option C rubella, option D paramyxovirus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি varicella zoster virus. Next, immunity means option A antibodies and antigen reactions, option B transfer of maternal antibodies across the placenta, option C level of resistance of a person to a particular disease, option D acquired immunity by immunization. এখানে immunity means option C level of resistance of a person to a particular disease. Next, Benedict's test in a urine sample is done for the detection of option A acetone, option B glucose, option C bile salt, option D bile pigment. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি গ্লুকোজ। নেক্সট, অ্যাসেপসিস মিনস option A freedom from infection, option B freedom from anxiety, option C freedom from noise, option D freedom from pain. এখানে রাইট আনসার হবে option A freedom from infection. Next, which infecting stereotype of dengue virus is most dangerous? Option A type 1, option B type 2, option C type 3 and option 4 type 4. এখানে রাইট আনসার হবে বি টাইপ 2. Next, in following which is not sterilized by antiseptic solution? Option A suction catheter, option B rectal tube, option C scissor, option D NG tube. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি scissors. Next, thermophilic bacteria grow at following minimum temperature? Option A 20 degrees Celsius, option B 35 degrees Celsius, option C 55 degrees Celsius, option D 85 degrees Celsius. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি 55 degrees Celsius. Next, HIV virus belongs to which of the following groups? Option A flavivirus, option B retrovirus, option C rhabdovirus, option D হেপাডনাভাইরাস. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি রেট্রোভাইরাস. নেক্সট, ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ইনহিবিশন অফ গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন অফ মাইক্রোঅর্গানিজমস ইনক্লুড option A temperature and contact, option B absence of organic material, option C time, option D spore formation. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি স্পোর ফর্মেশন.
Next, life cycle of malarial parasite was first described by option A Ronald Ross, option B Robert Koch, option C Louis Pasteur, option D Benting and Best. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ রোনাল্ড রস। নেক্সট, the most often cells from blood infected by HIV is option A CD4 T lymphocyte, option B B lymphocyte, option C CD3 T lymphocyte, option D polymorph। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ CD4 T lymphocyte। নেক্সট, trichomonal infection is caused by option A protozoa, option B fungus, option C yeast, option D bacteria। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ protozoa। Next, causative organism of meningitis, option A Neisseria meningitidis, option B Neisseria gonorrhea, option C Mycobacterium tuberculosis, option B Yersinia pestis। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ Neisseria meningitidis। Next, which of the following microorganisms stain well? Option A Escherichia coli, option B Legionella pneumophila, option C Treponema, option D ক্ল্যামাইডিয়া। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ এসচেরিচিয়া কোলাই। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্রু কনসার্নিং স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস? অপশন এ স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস ইজ রিলেটেড টু ইনফ্লামেশন, অপশন বি ইট ক্যান কজ নিউমোনিয়া, অপশন সি ইট ক্যান লিড টু অ্যাকিউট ব্যাকটেরিয়াল এন্ডোকার্ডাইটিস, অপশন ডি ইট ডাজ নট মেক কোয়াগুলেস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি ইট ডাজ নট মেক কোয়াগুলেস। নেক্সট, concept of one-to-one relationship between agent and disease is explained by option A Gram theory of disease, option B multifactorial disease causation, option C epidemiological triad, option D web of causation of disease। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ গ্রাম থিওরি অফ ডিজিজ। নেক্সট, which of the following is not true about Zika disease? Option A cause microcephaly in newborn, option B caused by a virus and spreads sexually, option C caused by bacteria and spreads by contamination, option D mosquitoes are vectors। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি caused by bacteria and spreads by contamination। Next, the method of reducing the number of pathogens from any article, surface or medium is known as option A sterilization, option B incineration, option C disinfection, option D lysis। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি disinfection। Next, the following infection is transmitted by tick? Option A Japanese encephalitis, option B dengue fever, option C Kaesanur forest disease, option D ফেলো ফিভার। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি কায়াসানুর ফরেস্ট ডিজিজ। Next, the cell-mediated immunity is defined as option A recognition of specific antigen by T cells, option B encounter of pathogen by B lymphocyte, option C recognition of antigens by mast cells, option D recognition of pathogens by neutrophils। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A recognition of specific antigen by T cells। Next, select a stop codon of translation from the following alternatives. Option A GAU, option B UAA, option C AUG, option D GUA। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি UAA। Next, DNA double helix is maintained by option A hydrogen bond, option B covalent bond, option C phosphodiester bond, option D van der Waals forces। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ হাইড্রোজেন বন্ড। নেক্সট, শার্প ইনস্ট্রুমেন্টস শুড বি ডিসপোজড ইন অপশন এ রেড ব্যাগ, অপশন বি ব্লু ব্যাগ, অপশন সি ব্ল্যাক ব্যাগ, অপশন ডি ইয়েলো ব্যাগ। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ব্লু ব্যাগ। নেক্সট, endoscopic catheters are sterilized by option A boiling for 10 minutes, option B autoclaving, option C 5% Savlon, option D 2% glutaraldehyde। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি 2% glutaraldehyde। Next, which antibody crosses placenta? Option A IgA, option B IgG, option C IgE, option D IgM। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি IgG। Next, base indicator of HIV prognosis. Option A CD4 T cell count, option B CD8 T cell count, option C HIV RNA, option D ELIS। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ CD4 T cell count। নেক্সট,
A chemical agent that inhibits bacteria growth is called option A disinfectant, option B bacteriostat, option C germicide, option D sterilant. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ব্যাকটেরিওস্ট্যাট। Next, rice water stool is characteristic symptom of which of the following infection? Option A Vibrio cholerae, option B Corynebacterium diphtheria, option C pneumococcus, option D Escherichia coli. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ Vibrio cholerae। Next, the growth and multiplication of microorganism is known as option A staining, option B culture, option C isolation, option D autoclaving. এখানে right answer হবে option B culture. Next, which is the most common microorganisms in nosocomial infection? Option A Escherichia coli, option B Enterococci, option C Staphylococcus aureus, option D Serratia. Right answer হবে option A Escherichia coli. Next, the solution used to disinfect the bed linen of HIV positive patient, option A Dettol, option B Lysol, option C Savlon, option D sodium hypochlorite. এখানে right answer হবে option D sodium hypochlorite. Next, glycated hemoglobin test means glucose level, option A over 2 days, option B over 14 days, option C over 30 days, option D over 90 days. এখানে right answer হবে option D over 90 days. Next, which diagnostic test will be ordered to confirm pneumonia? Option A arterial blood gas analysis, option B chest x-ray, option C blood cultures, option D sputum culture and sensitivity. এখানে right answer হবে sputum culture and sensitivity. Next, a client has received a preliminary diagnosis of tuberculosis. What is the definitive diagnostic test to be done? Option A chest x-ray, option B Mantoux test, option C sputum culture, option D tuberculin test. এখানে right answer হবে option C sputum test. Next, the immunity that is transferred from the maternal antibodies to fetus transplacentally and to infant through breast milk to protect them till their own immune system mature to function is a kind of option A innate immunity, option B acquired immunity, option C active immunity, option D passive immunity. এখানে right answer হবে option D passive immunity. Next, the process by which medium is placed at 100 degrees Celsius in flowing for 30 minutes each on 3 successive days is option A steam under pressure, option B autoclaving, option C tinderization, option D inspissation. এখানে right answer হবে option C tinderization. Next, the following are the types of autoclave except option A simple iron jacketed, option B low pressure low temperature, option C high pressure high vacuum, option D high pressure low vacuum. এখানে right answer হবে option D high pressure low vacuum. Next, the serological reaction which sensitizes bacteria for phagocytosis is called option A coagglutination, option B neutralization, option C opsonization, option D complement fixation. এখানে right answer হবে option C opsonization. Next, the following statement are true in reference to endotoxins except option A they are lipopolysaccharides in nature, option B they are released from the bacterial surface by natural lysis, option C they are heat liable proteins, option D their toxicity depends on the lipid component. এখানে right answer হবে option C they are heat liable proteins. Next, which of the following is used for passive immunization? Option A human sera and animal sera, option B killed vaccine, option C toxoid, option D live attenuated vaccine. এখানে right answer হবে option A human sera and animal sera. Next, which among the following is some filamentous bacteria? Option A mycoplasma, option B spirochetes, option C actinomycetes, option D vibrios. এখানে right answer হবে option C actinomycetes.
Next, which of the following factor does not affect microbial growth? Option A, moisture. Option B, disinfection. Option C, darkness. Option D, temperature. Right answer হবে option C, darkness. Next, which immunity is affected by HIV infection? Option A, natural immunity. Option B, active immunity. Option C, cellular immunity. Option D, humoral immunity. এখানে right answer হবে option C, cellular immunity. Next, what is correct temperature used in autoclave method to sterilize instrument? Option A, 40 degree for 10 minutes. Option B, 100 degrees Celsius for 25 minutes. Option C, 126 degrees Celsius for 20 minutes. Option D, 110 degrees Celsius for 15 minutes. এখানে right answer হবে option C, 126 degrees Celsius for 20 minutes. Next, which microorganism is associated with cervical cancer? Option A, human papilloma virus. Option B, cytomegalovirus. Option C, mycobacterium avium. Option D, Pneumocystis carini. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। নেক্সট, ইনফেক্টিভ টাইপ অফ ফুড পয়জনিং। অপশন এ, সালমোনেলা। অপশন বি, স্ট্যাফাইলোকক্কাস। অপশন সি, ক্লস্ট্রিডিয়াম। অপশন ডি, ইকোলাই। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, সালমোনেলা। নেক্সট, অ্যালেন্স টেস্ট চেকস দ্য patency of the option A, ulnar artery, radial artery. Option C, carotid artery. Option D, brachial artery. এখানে right answer হবে option B, radial artery. Next, the father of germ theory of disease was option A, Louis Pasteur. Option B, Newton. Option C, Virginia Abloh. Option D, Albert Einstein. এখানে right answer হবে option A, Louis Pasteur. Next, amoebic dysentery is caused by option A, amoeba proteus. Option B, entamoeba histolytica. Option C, Ballantynium coli. Option D, Giardia lamblia. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, amoeba proteus. নেক্সট, প্ল্যানিং কমিশন ইজ এ অপশন এ, স্ট্যাটুটরি বডি। অপশন বি, এক্সিকিউটিভ বডি। অপশন সি, অটোনোমাস বডি। অপশন ডি, নান অফ দিস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, এক্সিকিউটিভ বডি। নেক্সট, অ্যান এজেন্ট দ্যাট কিলস মাইক্রোঅর্গানিজম ইজ অপশন এ, অ্যান্টিসেপটিক। অপশন বি, ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক। অপশন বি, ব্যাকটেরিওসাইডাল। অপশন ডি, ডেটল। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, ব্যাকটেরিওসাইডাল। Next, antibodies are produced by option A, plasma cells. Option B, erythrocytes. Option C, monocytes. Option D, basophils. এখানে right answer হবে option A, plasma cells. Next, which of the following is not a live vaccine? Option A, typhoid. Option B, HIV vaccine. Option C, OPV. Option D, BCG. এখানে right answer হবে option B, HIV vaccine. Next, plastic syringes are sterilized by option A, gamma rays. Option B, hot air oven. Option C, autoclave. Option D, washing in phenol. এখানে right answer হবে option A, gamma rays. Next, growth of microorganism in presence of oxygen. Option A, aerobic. Option B, anaerobic. Option C, antibiotic. Option D, anaphylactic. এখানে right answer হবে option A, aerobic. Next, the dengue fever virus is option A, arbovirus. Option B, ecovirus. Option C, enterovirus. Option D, orthomyxovirus. এখানে right answer হবে option A, arbovirus. Next, confirmatory test for AIDS is option A, ELISA test. Option B, western blot test. Option C, Karpus test. Option D, Fugerbio test. এখানে right answer হবে option B, western blot test. Next, Stick test is a diagnostic test for option A, tuberculosis. Option B, measles. Option C, diphtheria. Option D, SARS. এখানে right answer হবে option C, diphtheria. Next, Koplik spot is typical clinical symptom of option A, rubella. Option B, rubeola. Option C, mumps. Option D, whooping cough. এখানে right answer হবে option B, rubeola. Next, growth of microorganisms in the presence of oxygen.
Option A aerobic, option B anaerobic, option C biotic, option D synbiotic. Right answer হবে option A aerobic. Next, boiling water helps in killing all the organisms except option A spores, option B fungi, option C bacteria, option D protozoa. এখানে right answer হবে option A spores. Next, which item is not sterilized by an antiseptic solution? Option A suction catheter, option B enema tube, option C surgical scissor, option D nasogastric tube. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি সার্জিক্যাল সিজার। নেক্সট, দ্য মাইক্রোঅর্গানিজম হুইচ ইজ মোস্ট কমনলি রেসপন্সিবল ফর রিউম্যাটিক ফিভার ইজ অপশন এ স্ট্যাফাইলোকক্কাস, অপশন বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস, অপশন সি এইচ ইনফ্লুয়েঞ্জা, অপশন ডি ই কোলাই। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি স্ট্রেপ্টোকক্কাস। Next, insulin is stored at option A 0 to 26 degree Fahrenheit, 26 to 36 degree Fahrenheit, 36 to 86 degree Fahrenheit and option D 86 to 96 degree Fahrenheit. এখানে right answer হবে option C 36 to 86 degree Fahrenheit. Next, immediate disinfection of all articles and bodily discharges during the course of disease is option A concurrent disinfection, option B terminal disinfection, option C sterilization, option D bactericidal. এখানে রাইট আনসার হবে concurrent disinfection, option A. A neutralization, option B agglutination test, option C precipitation test, option D bacteriolysine. এখানে রাইট আনসার হবে option B agglutination test. Next, which commonest fungi causes automycosis? Option A mucor, option B candida, option C rhizopus, option D aspergillus. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি aspergillus. Next, cell mediated immunity is achieved by option A B cells, option B neutrophils, option C T cells, option D eosinophils. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি T cells. Next, the most satisfactory method of refuse disposal where suitable land is available is option A dumping, option B manure pit, option C control type tipping, option D burial. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি control tipping. Next, immune status in diphtheria can be tested by option A Frey's test, option B lepromin test, option C stick test, option D dick test. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি stick test. Next, the cost effective way to prevent spreading of microorganism, option A wearing mask, option B wearing gloves, option C hand hygiene, option D wearing gown. Right answer হবে option C hand hygiene. Next, which of the following is not a cause for pernicious anemia? Option A bleeding, option B chronic alcoholism, option C long term use of certain antibiotics, option D lack of intrinsic factor. Right answer হবে option A bleeding. Next, the best method of decontamination of infectious waste before final disposal is option A autoclaving, option B shredding, option C incineration, option D pulverization. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ অটোক্লেভিং। নেক্সট, দ্য অর্গান অফ লোকোমোশন অফ ব্যাকটেরিয়া, অপশন এ ফিমব্রিয়া, অপশন বি ক্যাপসুল, অপশন সি স্পোর্স, অপশন ডি ফ্ল্যাজেলা। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি ফ্ল্যাজেলা। নেক্সট, which of the following organ is affected by malaria? Option A spleen, option B WBC, option C thyroid, option D liver. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A spleen. Next, stick test is done to confirm option A influenza, option B pertussis, option C diphtheria, option D cholera. Right answer option C diphtheria. Next,
Metronidazole is commonly used to treat option A typhoid, option B cholera, option C dysentery, option D diarrhea. Right answer হলো option C dysentery. Next, which of the following agents most commonly cause anaphylaxis? Option A drugs, option B foods, option C insect venom, option D all of the above. Right answer D all of the above. Next, the following instruments can be sterilized by boiling except option A speculum, option B artery forceps, option C scissors, option D dissecting forceps. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি সিজার্স। নেক্সট, ক্লেবস লোফলার ব্যাসিলাস ইজ দ্য নেম অফ অপশন এ স্ট্রেপ্টোকক্কাই, অপশন বি সালমোনেলা টাইফি, অপশন সি কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া, অপশন ডি মেনিঙ্গোকক্কাই। রাইট আনসার কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া। নেক্সট, Scotch tape swab is used to identify option A tapeworm, option B pinworm, option C অ্যাঞ্জিলোস্টোমা, অপশন ডি হুকওয়ার্ম। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি পিনওয়ার্ম। নেক্সট, হুকওয়ার্ম রেফার্স টু দ্য হেলমিন্থ, অপশন এ এন্টেরোবিয়াস, অপশন বি অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়েডিস, অপশন সি অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিওডেনালি, অপশন ডি ফাইলেরিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিওডেনালি। Next, autoclave is the method of sterilization by option A moist heat, option B dry heat, option C filtration, option D radiation. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A moist heat. Next, nutritionally dependent bacteria are called as option A heterotrophs, option B autotrophs, option C phototrophs, option D chemotrophs. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A heterotrophs. Name the scientist who first observed and reorted bacteria. Option A Anton van Leeuwenhoek, option B Kirchner, option C von Plensis, option D Fracastorius. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ অ্যান্টন ভন লিউয়েনহক। নেক্সট, the division of bacterial cells and the exponential increase in their number are indicative of which phase? Option A logarithmic phase, option B lag phase, option C stationary phase, option D phase of decline. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A logarithmic phase. Next, the Kahn test for syphilis is an example of option A slide flocculation test, option B Coombs test, option C tube flocculation test, option D ring precipitation test. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি টিউব ফ্লোকুলেশন টেস্ট। নেক্সট, which of the following is not a characteristic of cell wall of a organism positive bacteria? Option A absent sulfur containing amino acid, option B absent lipids, option C absent teichoic acid, option D thick cell wall. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি absent teichoic acid. Next, which of the following is the unit of measurement in bacteriology? Option A Newton, option B joule, option C micron, option D Pascal. Right answer option C micron. Next, autoclaving is an example of option A chemical agent, option B dry heat, option C biological agent, option D moist heat. এখানে right answer হলো moist heat, option D. Next, efficiency of dry heat is tested using option A Clostridium tetani, option B spores of mucor, option C Corynebacterium diphtheria, option D Bordetella pertussis. এখানে right answer হলো option A Clostridium tetani. Next, which of the following organism lacks the cell wall? Option A spirochetes, option B actinomycetes, option C mycoplasma, option D staphylococci. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি মাইকোপ্লাজমা। নেক্সট,
The endotoxin activity of the gram-negative bacteria is due to option A glycolipids, option B lipopolysaccharides, option C aminoglycosides, option D cell wall. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি lipopolysaccharides. Next, diffusion through a cell membrane does not depend on option A size of the particle, option B charge of the particle, option C kinetic energy of the particle, option D concentration gradient. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি kinetic energy of the particle. Next, most common nosocomial infection is option A S. aureus, option B pseudomonas, option C listeria, option D S. pyogenes. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ Staphylococcus aureus. Next, which substance is used in fumigation? Option A potassium permanganate, option B hydrogen peroxide, option C bleaching powder, option D providone iodine. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ potassium permanganate. Next, sodium fluoride vial is used for the measurement of which substance in blood? Option A glucose, option B urea, option C HbA1c, option D hematocrit. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ গ্লুকোজ. Next, penicillin was discovered by option A Michael Faraday, option B Sir Alexander Fleming, option C William Harvey, option D Charles Goodyear. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং. নেক্সট, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জেস আর স্টেরিলাইজড বাই অপশন এ বয়েলিং, অপশন বি আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন, অপশন সি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, অপশন ডি ইথিলিন অক্সাইড. রাইট আনসার হলো ইথিলিন অক্সাইড. নেক্সট, টু মেক an instrument free of HIV virus, it is kept in option A spirit for 24 hours, option B 2% glutaraldehyde solution, option C Savlon solution 1:100 strength, option D hydrogen peroxide. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 2% glutaraldehyde solution. Next, monoclonal antibody which have catalytic activity, option A Tyline, option B enzyme, option C এনজাইম, অপশন ডি লাইসোজাইম. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি এনজাইম. নেক্সট, এফেক্টিভ টেম্পারেচার ফর স্টেরিলাইজেশন বাই স্টিম আন্ডার প্রেশার, অপশন এ 104 to 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশন বি 140 to 160 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশন সি 150 to 180 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপশন ডি 130 to 170 ডিগ্রি সেলসিয়াস. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ 104 to 140 ডিগ্রি সেলসিয়াস. নেক্সট, all of the following viruses are transmitted by respiratory route except option A rotavirus, option B influenza virus, option C rhinovirus, option D RSV. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ rotavirus. নেক্সট, venereal disease research laboratory test মানে VDRL test is used to diagnose option A tuberculosis, option B syphilis, option C pneumonia, option D AIDS. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি syphilis. Next, which of the following vaccines should not be kept in a freezer? Option A measles, mumps and rubella, option B diphtheria, pertussis and tetanus, option C measles, option D polio. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি diphtheria, pertussis and tetanus মানে ডিপিটি ভ্যাকসিন. নেক্সট, which of the following is used for passive immunization? Option A human and animal sera, option B toxoid, option C killed vaccine, option D live attenuated vaccine. এখানে রাইট আনসার হলো human and animal sera. Next, tetracycline is used as prophylaxis for option A cholera, option B brucellosis, option C leptospirosis, option D meningitis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ cholera. Next, if a test is sensitive, it will be explained as option A the ability of a test to correctly identify those without the disease,
that is true negative rate. Option B, true positive in current time. Option C, true positive in long time. Option D, the ability of a test to correctly identify those with the disease, that is true positive rate. The right answer will be option D, the ability of a test to correctly identify those with the disease. Next, the main difference between a prokaryotic cell and eukaryotic cell is the absence of option A, mitochondria, option B, flagella, option B, C, true nucleus, option D, plasma membrane. এখানে right answer হলো option C, true nucleus. Next, which of the following is a diagnostic test for typhoid? Option A, stick test, option B, Vidal test, option C, ELISA, option D, Mantoux test. এখানে right answer হলো option B, Vidal test. Next, which of the following drug is the antidote for magnesium toxicity? Option A, calcium gluconate, option B, hydralazine, option C, vitamin K, option D, naloxone. Right answer হলো option A, calcium gluconate. Next, all of the following methods are used for the diagnosis of HIV infection in a 2-month-old child except option A, DNA PCR, option B, viral culture, option C, P24 antigen assay, option D, HIV or ELISA. এখানে right answer হলো option D, HIV or ELISA. Next, highly heat resistance vaccine is option A, BCG, option B, MMR, option C, OPV, option D, TT. Right answer হলো option D, TT বা tetanus toxoid. Next, route of administration of rotavaccine, option A, oral, option B, IM, option C, IV, option D, subcutaneous. এখানে right answer হলো option A, oral. Next, hospital acquired infection preferred as an infection acquired after which hour of admission? Option A, 24 hours, option B, 48 hours, option C, 72 hours, option D, after discharge. এখানে right answer হলো option B, 48 hours. Next, match the list 1 with list 2. এখানে দেওয়া আছে এর সাথে বিটাকে ম্যাচিং করতে হবে, তো আনসারটাই একেবারে দেখে নিই। পালস ইমিউনাইজেশন, এটা হবে পোলিওমাইলাইটিস। অপশন বি, লাইভ ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ টিউবারকুলোসিস। কিল্ড ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাকসিন, টাইফয়েড। আর অপশন ডি, হিউম্যান ডিপ্লয়েড সেল ভ্যাকসিন হচ্ছে রেবিস। নেক্সট, র্যাশেস ইন মিজলস অ্যাপিয়ার্স ইন হুইচ স্টেজ অফ ডিজিজ? অপশন এ, প্রোড্রোমাল স্টেজ, অপশন বি, ইরাপটিভ স্টেজ, অপশন সি, পোস্ট মিজলস স্টেজ, অপশন ডি, ডিউরিং অল স্টেজেস। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, ইরাপটিভ স্টেজ। নেক্সট, streptococcal throat infection can later lead to option A, tuberculosis, option B, leprosy, option C, rheumatic heart disease, option D, malaria. Right answer হলো rheumatic heart disease. Next, the tiger mosquito is option A, Anopheles, option B, Culex, option C, Aedes, option D, Mansonia. এখানে right answer হলো option C, Aedes. Next, which solution is used for cleaning of blood on floor of operation theatre? Option A, chlorine, option B, sodium hydrochloride, option C, phenol, option D, fumigation. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড। এখানে হাইড্রোক্লোরাইড আছে, ওটা হাইপোক্লোরাইড হবে। নেক্সট, Mantoux test is significantly positive when the erythema measures option A, 5 mm to 10 mm, option B, 10 mm to 14.9 mm, option C, 15 or greater, or next option D, 3.5 mm to 9.9 mm. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, 15 mm or greater.
Next, the bacteria that retain the stain in Gram's method of staining is a option A broad spectrum bacteria, option B spores of bacteria, option C gram negative bacteria, option D gram positive bacteria. Right answer holo option D gram positive bacteria. Next, the type of hypersensitivity reaction due to immunoglobulin E mediated histamine release is called option A type 4, option B type 2, option C type 1, option D type 3. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি টাইপ 1. নেক্সট, স্ক্রাব টাইফাস ইজ কজড বাই অপশন এ রিকেটশিয়া টাইফি, অপশন বি রিকেটশিয়া প্রোভাসিকি, অপশন সি রিকেটশিয়া আকারি, অপশন ডি ওরিয়েনশিয়া টুস্টুগ্যামুসি. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি ওরিয়েনশিয়া টুস্টুগ্যামুসি. Next, the test used for the diagnosis of trichomoniasis is option A wet mount of vaginal fluid, option B specific serologic test, option C enzyme linked immunoassay test of serum, option D ova and parasite fecal smear. এখানে রাইট আনসার হলো ওয়েট মাউন্ট অফ ভ্যাজাইনাল ফ্লুইড. Next, a rapid grower among the following is option A Mycobacterium gordonii, option B Mycobacterium bovis, option C Mycobacterium avium, option D Mycobacterium abscessus. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি Mycobacterium abscessus. Next, pseudohypa are seen in option A Candida, option B Aspergillus, option C Mucor, option D Penicillium. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ক্যান্ডিডা. নেক্সট, দ্য জেনারা দ্যাট নিডস পাইরিডক্সাল ফর গ্রোথ ইজ অপশন এ এন্টেরোকক্কাস, অপশন বি এইরোকক্কাস, অপশন সি পেডিকক্কাস, অপশন ডি গ্র্যানুলিকেটেলা. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি. নেক্সট, দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ দ্য ফেজ ইন দ্য ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথ কার্ভ ইজ, এখানে একেবারে রাইট আনসারটাই বলে দিই, ল্যাগ, এক্সপোনেনশিয়াল, স্টেশনারি, ডিক্লাইন, অপশন ডি. নেক্সট, দ্য গ্রুপ at the increased risk for herpes zoster is option A pregnant women, option B persons at advanced stage, option C patients with atopic dermatitis, option D infants with congenital infections. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি persons at advanced stage. Next, the causative agent for the disease scrapie belongs to the category of option A bacteria, option B protozoas, option C ভাইরাস, অপশন ডি প্রিয়ন্স. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি প্রিয়ন্স. নেক্সট, দ্য সেল দ্যাট টেক্স পার্ট ইন ইননেট ইমিউনিটি বাই কিলিং ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলস ইজ অপশন এ টি সেল, অপশন বি এনকে সেল, অপশন সি নিউট্রোফিল, অপশন ডি ম্যাক্রোফেজ. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি এনকে সেল. তো মাইক্রোবায়োলজির আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই. আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই ইনফরমেটিভ ছিল. যদি ভালো লেগে থাকে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করো. এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে গেলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো. নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে. টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল.